Olá pessoal! Have you ever been misunderstood when asking a question in another language? I know I have! If you want to prevent that from happening, then welcome back to Plain Portuguese, where you learn how to ask questions using como like a Brazilian. If you're new here, subscribe because then you have access to the community tab. You have already learned how to ask questions using some question words, and today is time for questions using como. However, before I get started, I'd like to ask you two very important things. First, if you haven't done it yet, subscribe and give a thumbs up to the lessons you enjoy. You have no idea how much this helps the channel. And second of all, it's very important that if you want to have a full understanding of the lessons, that you watch them until the end. Don't skip the tip of the day and take the quizzes to check how much you have actually learned. Well, are you ready? Estão prontos? Because I am. Today's lesson is divided in two parts. Since como is equivalent to how, you will first watch a story and practice questions using como. And then you will learn that not all questions with how can be transformed into como kind of questions. Well, let's watch our story first and see what we can learn from it. Com licença, como eu chego no Museu Oscar Niemeyer? Como? Como eu chego no Museu do Olho? Ah, sim, o Museu do Olho. Como você vai? A pé? De táxi? Como se diz bus em português? Ônibus? Vou de ônibus. Então, pegue a linha AU. Como se escreve AU? A-H-U com acento. AU. Muito obrigada. De nada, bom passeio. What can we learn from our story? In our story, a tourist wants to know how to get to the museum. Como is equivalent to how. Yes? Como eu chego? Como eu chego no Museu Oscar Niemeyer? Another example. Como eu chego na praia de Copacabana? Como eu chego no Pelourinho? Como eu chego? Yes? Will you get there by car, on foot? Como você vai? Como você vai? Well, in our story, ela vai de ônibus, but she doesn't know how to say bus in Portuguese. Then she asked me, como se diz? Como se diz bus in português? Well, parenthesis. This se here is not a reflexive pronoun. Yes, this question is similar to something like how does one say bus in Portuguese? This is not our focus today, but I would like only to highlight that the se is not a reflexive pronoun. Yeah? Well, so she asked me, como se diz bus em português? Another example. Como se diz ticket em português? Como se diz discount em português? Yeah? Then she asked me about the spelling of a word. Another useful phrase for you guys. Como se escreve? Como se escreve AU, which was the bus line? Yeah? Como se escreve? You remember the letters of the alphabet, don't you? Why not rewatching that lesson? It will be important in case you ask someone this question, como se escreve? Well, it was not in our story, but I bet you'll be glad to know that como is also equivalent to what blah 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 like, as in, what's the museum like? Como é o museu? Como é o museu? Oh, you're curious about life in Brazil? Como é morar no Brasil? Como é morar no Brasil? Como é ser uma
professora. Como é ser uma professora? Another thing from our story. Como? This one I have learned already. Como used on its own can mean pardon, sorry. There is no need for you to say like, você pode repetir, por favor? Can you repeat that, please? You'll do fine if you use como with a rising intonation, yes? Como? Como? Com licença, como eu chego no Museu Oscar Niemeyer? Como? Como eu chego no Museu do Olho? Sim, o Museu do Olho. Como você vai? A pé? De táxi? Como se diz bus em português? Ônibus. Vou de ônibus. Então, pegue a linha AU. Como se escreve AU? A-H-U com acento. AU. Muito obrigada. De nada, bom passeio. Well, moving on to the second part of the lesson. As I said in the beginning of the lesson, not all how questions can be transformed into como questions. For example, how much? Yes, how much is the entrance fee to the museum? Quanto, not como, quanto custa a entrada para o museu? Quanto custa a entrada para o museu? How many exhibits does it have? Quantas exposições ele tem? Quantas exposições ele tem? How long? How long does the guided tour take? Quanto tempo? Quanto tempo dura a visita guiada? Quanto tempo dura a visita guiada? How far is the museum? Quão longe é o museu? Quão longe é o museu? This quão kind of question. This is a legitimate question, but not commonly asked. Yes, most Brazilians prefer to rephrase quão questions into closed questions such as o museu fica longe daqui? Is it far from here? And then we build up on that, yeah? But, as I said, it's a legitimate question. Quão longe fica o museu? Another one. How big is the museum? Quão grande é o museu? But most Brazilians will rephrase it, yeah? How important is this painting? Quão importante é este quadro? Quão importante é este quadro? These quão questions are more common in formal registers, yeah? Well, now it's a good time for the tip of the day. The word como has the meanings you have just learned in questions, like how, what's, blah, 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 like, but don't mistake como for como. What, Bea? Yes, don't mistake como for como. I'll explain to you. Well, como você vai? How are you or how are you getting there? How? Como está o tempo? What's the weather like? What's like? These meanings you have just learned. Now let's see some other uses of como, of the word como. Eu trabalho como professora. I work as a teacher. So como can be used as yes. Interesting, Bia. Tell me more. Yes, and there is more. Fale como brasileiro. Speak like a Brazilian. So como can also be used as like. Interesting. Hold on, we are not done yet. Well, in the morning, I eat very little. Eu como bem pouco de manhã. Yes, the conjugation of comer. Eu como bem pouco de manhã. Eu como, você come, nós comemos, eles comem. Então, eu como bem pouco de manhã. In fact, I eat like a little bird. Eu como um passarinho. I eat like a little bird.
Eu como um passarinho. The same pronunciation. Eu como um passarinho. E você? Você come como um passarinho de manhã? Well, before you fly away, I suggest you rewatch these lessons to review the use of quando, quantum, and also expressions to ask for repetition. Thank you for watching another lesson and see you next time. Até a próxima. Tchau!